that the class of your dreams or your nightmares. It was a feature that I was honestly super nervous about when we started because we've never had this in a Diablo game, but seeing where it is now, it's one of those things that like I'm super excited about with where we're at. There's just a lot of creativity and fun looks, and you can be запустилось, слава яйцам. Tattooed criminal Слава, сука, outlaw, яйцам. or you can be a more noble looking kind of, sort of like thief with good morals. Что за облом? Well, one of the things that we kind of kept running with beyond just the cosmetics was customization. We had this this niche to fill in the class lineup that spoke to the finesse player, to the dexterity player, and just that everyone's idea of what Спасибо that could тебе, be was YouTube, a little что, bit блин, different, залагал whether, сервак. It leaned more Спасибо on range тебе. or melee. But we took that a little bit of a step further. We really wanted to have each class in our game have that one thing that makes you go like, that's bullshit when you see a player use it, and then makes you want to re-roll that class because no other class gets it. For the rogue, it's the class specialization. The three specializations are combo points. Спасибо тебе, YouTube, спасибо. Поменял сервак на другой, и все заработало. I like Shadow Realm because I take the problem and I make it smaller. Проблема YouTube, что у него, если оборвалась связь, то ты хрен нормально заново. Качать мы переподключим. Сейчас заново сделаем, пока он будет бухтеть, там про Diablo рассказывает. Там the way it works is during some of the enemy attacks, players will see an icon flash over the enemy's head, during which time they will get to retaliate with much more damage than an ordinary attack. If you're quick on the draw, this is the specialization for you. I'm just like a little bit skill capped there, and like every time I try to make it work, I'm just a little bit shy of the skill level that's required for that. It's almost like you're a surgeon. And it requires a really strong ability to assess what's happening all around you. My personal favorite is the combo point specialization. As you might expect, this ability lets you build multiple combo points, which enhance your spender's effectiveness in combat. Basically, you just like get into this rhythm of combat of like 3 builders to a spender, lets you build up to these big moments. It almost makes like a rhythm game out of combat, which I really enjoy. And the way the class specializations work is you will work with one of the world groups of rogues around the world in Sanctuary that you will find and do class-specific quests that no other class can do. Whether it's the Sisterhood of the Sightless Eye, the remnants of that order that you choose to work with, or the mercenaries of Kyrgyzstan, or the outlaw smugglers of the swamps of Hawazar, depending on maybe on what speaks to your class fantasy, or depending on which specialization speaks to you or you found more powerful, you'll be able to complete that quest line and then activate that specialization, which then you can mix and match with any of the playstyles. So you could be a combo points, ranged or melee player, but you could also be an exploit weakness, range or melee or hybrid player. It just gives the class such huge Это он рассказывает про рогу, про комбо-поинты. То есть механика, которая уже, сука, 16 лет. То, что мы в Вове-то и так используем комбо-поинты за рогу. За кота используем механику комбо-поинтов. У паладина комбо-поинты. У мага даже есть оркан-мага, частично комбо-поинты. У монка есть подобие комбо-поинтов. Типа мы не знаем, что это такое. But I think it really, different armors that you get in different regions look like they're from the place. And so giving that sense of place in the world is something that I every time I play the game, I feel it, I see it in just like subtle ways. And just really enhances the overall sense of immersion. С моря пришел, пробежался по нам, снега навалил по всему Приморью, уже к вам ушел. Но у вас, по идее, он слабее уже должен быть сбивать. Это у нас он как бы сильный был. Through magic, through enhancement, it's just something that really spoke to us when we try to tap into the core of the class. Going back to those mercenaries that you could hire, it was always kind of cool to see what kind of special arrow shot they would come with. And it's something we paid homage to with the immune system. All the way from directly elemental imbues like the frost imbue, which feels a lot like the ice arrows that the D2 mercenaries used to shoot. All the way to we expanded poison imbue and shadow imbue. Just the ability to take
any sort of attack and kind of mix and match with those imbues. Once that kind of clicked for me that I could take any Типа ability стихи and подобавляли, только у мага, допустим, огонь, аркана, да, и лед, молния еще. У разбойника яды, тень, снова лед, наверное, физика будет еще. And we've had a ton of fun making that art, so it's always fun. Вот это типа глифы всякие будут, ну, как в Diablo 3, помните, когда можно было у мага, допустим, как ее, господи, башка это такое еще, так можно было менять ее. То на огненная, то на теневая, арканная, то на ледяная. Башка говорит, батон, ты что? Вот прошелся и кнопку нажал. Батоха, иди куда-нибудь на кнопку сиди. Не приставай. Yeah, and Frost and View plays pretty well with group play as well, right? You know, where они, конечно, могут много чего рассказывать интересного, типа интересного. На самом деле, все игроки выберут один билд и будут с ним бегать. Your chill spells and your frost imbued chills will actually build up faster than if you were using a single player. So, you know, just ask to open with Blizzard before you frost imbue, and you'll basically freeze гляньте, 6 кнопок, да, то есть 2 на клавиатуре, 4 на клавиатуре, 2 на мышке. Как в Diablo 3, говорю. Мы опять возвращаемся к той же самой системе. The classes to kind of close the gap between в принципе, она удобна тем, что это можно на консоли перенести, поэтому они больше не добавляют. Эникум, здорово, здорово. Потому что чем меньше кнопок, тем удобнее их на джойстике, естественно, перенести. Поэтому больше добавлять не хотят, да и нет смысла. Так они и на консоль перенесут, а потом еще и на... Ну, потом через несколько лет на телефоны. Поэтому много кнопок, в принципе, нельзя им делать. Слэшевская игра, в Diablo классическом вообще было 2 кнопки. Некоторые мы, конечно, меняли, но в общем-то 2. Всего 2 использовались, по большому счету. You're able to use offensive abilities in creative ways. Abilities like shadow step, right? Like abilities like Shadow Realm, abilities like dash. So you're able to kind of like use them to your advantage in a way that gets you out of a very dangerous situation. Потом будет провод, подожди. Потом будет провод, да, наверное? Skeleton archer that maybe is not surrounded by everything else. You can shadow step there, get out of the way, and you know, live to fight another day, which just feels like such a rogue thing to do. When I play the rogue, I really do это вот сейчас было по идее. You know, I really feel like I can move through the whole screen without. It feels kind of effortless, and almost sometimes a little unfair. It's like when I go into Shadow Realm and I'm dashing. Сейчас про Diablo рассказывают, вот Next, да? Сейчас будет по идее Overwatch. А потом уже... Play rogue, and just the way they're able to like surprise you. You might be with a вот group of показывают, friends, это показывают сейчас. Just that mobility lets them go to the middle of the group, unleash a rain of arrows that's frost imbued, and before you know it, you're all frozen. And looking at a rogue while you're frozen, let me tell you, there are fewer scarier things in our game right now than that. So this was the ultimate blog post. This has been a lot of fun getting to share a new edition of the campfire. And of course, there's probably going to be more in the future, right? We always say there's a little bit more room around that campfire. That's right. And that pretty much wraps it up for the Rogue. So why don't we go to Joe and Karina and learn a little bit more about those open world features that we promised. Well, thank you to Luis and John for introducing the Rogue, which I'm really excited that we finally got a chance to talk about and announce to the community. And we're here today to talk to you about Diablo 4 and the open world. Now, I think maybe the best way to start this conversation, Karina, would be just for me to ask you, like, what are you most excited about what we're adding in Diablo 4 for the open world? Like, what feature, what mechanic, what are you most excited to talk about first? I am really excited about just exploring the world. I am a huge completist naturally. That's the way I play. Типа не будет загрузок, что ли, или что? And looking around every single nook and cranny. The more this game has been growing, particularly since last Blizzcon, типа имеете в виду типа бесшовный мир якобы будет. The more fun I am having just riding around the open world on my mount and exploring everything I possibly can. Yeah, it's really fun, I think. По идее вызываться должен на какую-то кнопку. Sanctuary just made it so much larger when you're playing through the game. You know, when you compare to like Diablo 3 or Diablo 2,
свистанул, за тебя конь появился. За спиной. Типа, о, конь, здорово, ты типа, здесь так и был. But now that we've really been able to embrace the open world concept, we can really dive much deeper into like what Или конь будет просто иногда где-то стоять, иногда будем использовать. From Skazglenj, the fractured peaks, like it's very, very interesting that way. One of the things about that I think is really neat is the collection aspect of mounts. So I mean, there's all these horse breeds, and other mounts you can find throughout the world, from completing puzzles or just finding hidden locations or slaying certain particular kinds of monsters. Find various horses or things to customize your horse with, like horse armor. There are hoof plates you can get and trophies to show off your accomplishments. There's lots of different ways to make sure that you can personalize your mount, make it really feel like it's your companion. Yeah, and it's really cool that like you mentioned with the horseshoes, you get to actually change the speed at which your horse can run, and it's something I like to be able to customize the horse to the type of gameplay that I like to enjoy as a player. And it's really, really fun. I like the amount of variety that you give us. Конь, конечно, хорошо, но... There's more to mounts than just that as well. So like one thing we know we didn't want to do. В принципе, если телепортов будет мало в игре, телепортов между зонами, да, тогда конь как бы он нужен будет, конечно, безусловно. Тогда на коне еще ты будешь перемещаться, и причем ты будешь перемещаться в основном до некой другой зоны, чтобы там уже махаться начинать, фармить что-то. То есть будешь бегать мимо врагов. Shoots forwards off her mount and destroys everything in her path. But with the rogue, we got to have a little bit more fun with it. And the animation department has done a fantastic job of having her leap up into the air and применять коня, ну такое себе, если честно. Ну типа зачем? Тут же замесы важны. Везде враги, везде демоны какие-то ходят. Конь как бы как бельмо на глазу. Нафиг не нужен. Только когда убил всех, там на коня сел и поехал. Бойсло, конечно. Сейчас маг тебе будет прыгать с коня в замес, чтобы его ваншотнули там. За полкилометра все будут вылазить с коня. When you do want to use that skill in order to prevent you from being forced off unintentionally. Yeah, there's definitely a little bit of gameplay there to make sure that you're using it in a way that is most appropriate to help you get where you're trying to go and also fight the monsters you want to fight. One of the things I'm most excited about for the open world right now is this feature we have called camps. So camps are basically these strongholds of evil out in the overworld. You know, you got to remember that decades ago, чем-то он напомнил мне Far Cry 3, и в третьем Far Cry были такие аванпосты. То есть был открытый мир там, и ты ходишь, можешь захватывать аванпосты, освобождать их, и тем самым захватывать территорию большую, освобождать их от захватчиков. Вот здесь, наверное, он говорит про нечто похожее. You, as the hero of Sanctuary, get to kind of wander through these spaces and begin to reclaim them for the people of Sanctuary. That's part of what makes them really, really neat. Each of them have their own story, they're their own unique fixed place in the world. Unlike quests, quests are something that happens randomly in the world and you can come across them anyway. Camps are a permanent fixture that you as the player, when you come across that evil, you can actually have a real impact on the open world that everyone else can see, because once you have defeated that evil, one of the really fun things is that you basically unlock that camp and you make a new waypoint that previously didn't exist for yourself. Типа, когда врагов победил, у нас уже добренький стал, там продавцы появляются, можно безопасно посидеть, там оружие купить там новое, ачивки открываются. Чем больше аванпостов ты открывал в третьем Far Cry, тем лучше оружие мог приобрести. There were bloodthirsty cannibals that dwelled nearby. Бразильцы. Помните сериалы бразильские? Вы по телеку показывали раньше. Клон, тропиканка, там вот это все. В школьные времена еще. В конце 90-х. Вот те жестикулируют, вот там прям вообще не прям, как будто рэп читают, только на своем бразильском. Там вообще у них. Dungeon entrances ни can слова appear так, in some of these places afterwards. Like, there's all kinds of things that occur after you take over the camp and liberate it from these forces of darkness. And again, it's just so cool to see you permanently change the world as you find these places and kind of наверное, все будет такое, что мы типа захватим все аванпосты, эти лагеря, открываем там порталы, будем между ними прыгать, и конь нам нафиг будет не нужен.
to kind of play with movement. It pushes the bar vertically as well as horizontally, and we now have been playing around with the idea of jumping across chasms to allow the player to get access to a location that they previously didn't have. There's all kinds of areas where players like единственное, что find может their own path, Diablo 4 надолго всех удержать, это какое-нибудь некое постоянное дополнение локации, расширение зон понемножку, потихоньку. Опять же, все будет склоняться к фарму шмоток. Of things that you can possibly do to mix it up and make things a little bit different. Понятно, что дьявольский лимит ресурс, то есть надо, это все гриндинг, так или иначе. Если Вове гринд, он обширный, там очень быстро все не заработать. В Diablo, в принципе, если задаться целью, да, очень быстро все проходить, то ты можешь целыми днями фармить. The first time that we all actually had a chance вышел, зашел, все зачистил, шмотки не выпали, снова зашел, зачистил, не выпали. И так пока легендарки не будут падать. А в Вове так не получится. Если босса в рейде убил, все, неделю жди. Если эпохальный ключ там сложный позакрывал и выше прыгнуть не можешь, ты не сможешь дальше пойти более крутым стать. В PvP только можно фармить разве что. Но в PvP тоже заколебает. Много времени уходит на фармы такие. В Diablo спокойненько по чайкам бегаешь там. Even in these areas, these fields of hatred, right? Even in these spaces, it's not like mandatory. So these are optional places players can choose to go to kind of collect shards of hatred. Блин, одно плохо, что показывают только разбойника. Почему не показывают мага, другие классы? Анимацию показали, визуал. Я бы за мага поиграл. Маг в третьем Diablo. They're in a basic state. You need to bring them to a purification event in order to turn them into a currency you can then use in the nearby like small encampments. Ледяные дожди, там огненные дожди переделываются. Дожди молнии, гидры всякие, всевозможные варианты. Фамильяры, атаки ближнего боя. Там эти клинки, щиты всевозможные. Once you purify them, they're yours. You can't lose them. But before they're purified, they're free game. Показали бы нам здесь. I think it's really important to note that, like, even if you don't want to engage with other PvP players, you can actually explore those areas and collect the shards of hatred from specifically monsters. But the second you need to then turn them in and purify them into a currency where you can spend them on gear, trophies, and other content. You actually are hostile yourself and actually can be attacked during that single moment. But I think that really creates a lot of opportunity for you to team up with friends for just that one little moment in order to gain the reward that you spent so much time collecting. So you called out earlier that the shards of hatred are used for like some of the vendors you find in the fields of hatred. There are some special vendors that only kind of arrive in these areas. They'll have special costumes or new mounts and weapons and things along those lines. Nothing that's like strictly more powerful than stuff you can get in other parts of the game. О, чё, почему бы не придумать профессии в Diablo 4? And I think one of the things that's really kind of neat about the system in general is that as a player, if you choose to go hostile, betray other players who are near you, try to get as many shards of hatred as you can, you're going to slowly begin to kind of like кузнец там есть, да, можете крафтить, но у них слабенькие шмотки крафтятся. You're going to become a vessel of hatred. Now, once you do that, everyone within a very large radius of you is going to be able to see you as a threat on the map. And they're going to get a bonus for killing you. So when that occurs, you have a set amount of time you need to survive. And if you're able to do that without running away or jumping in a town portal and trying to escape, if you're able to do that and finish that period and manage to escape or defeat your people who are coming to try to destroy you, you're going to get a really big bonus at the end. And that's been really, really exciting to watch in our playtests already as people are like, kind of wrestling for this status and then trying to defend it once they actually achieve it. Yeah, and there's also the ears that you get to collect as a trophy. It harkens back to D2, where I think you could sell the ears for 1 gold. I don't know if we're going to be doing that. I know we were playing around with them as a currency at one point, but I think right now it's just a cool trophy that you get to collect and show off. Yeah, right now, very, very cool trophy. The thing was really neat about Diablo 2 ears, like, you can fill up your whole inventory with them, obviously, but being able to see like the people that you took the ears from, like seeing their character names on there, was always like, really the interesting Diablo 2 один золотой, это I got that person that time, right? So we want to make sure that we embrace that aspect of it. That's the important part for us. Главное, чтобы они ничего не стоили, иначе это фарм PvP. Right, yeah. So I love where PvP is going, and I love that it is such it's only one part of how large and open the world is, and really harkens back to
the adventure in me when I play the game. How do you feel? I'm super excited as well. I mean, there's so much to look forward to in Diablo 4 right now. What we talked about today just scratches the surface. In general, as a Diablo fan, there's a lot to be looking forward to on the franchise in the future. Thank you so much for watching today. We look forward to speaking to you more about this game and others in the future. Наверняка нормальный пацан. У нас один есть в чатике, то он любит лизать старухам, ник у него. Еще что-нибудь придумает. Так что у нас есть уже один товарищ. Вот тебе и Вов, пожалуйста. Печенька Blizzard. Брейтин. Празднование 30-летия Blizzard. А, еще Overwatch будет, точно, еще будет Overwatch, потом же Вов. Показывают Overwatch 2, интересно, чем он будет отличаться? Здрасте, ребята, GFK План, на связи. Я, конечно, побрился, но что-то я, блядь, походу менял картridж на принтере. Зачумахался. Лучше бы я не брился, я сам не знаю, зачем это сделал. 6 лиц. We've been assembling one of the best teams that I have ever worked with. And I'm so proud of the progress that we have made together. Нажимаешь на коня. Like 3 секунды на 100% скорости бонусной убежать. Блоком убегаешь, параллельно кидаешь лужу по пути движения мобов, чтобы они по этой луже шли и коцались. Сам ты выбирал агро. Сдалека шмаляешь щитом, броском щита и джагой. Задача водить мобов по твоей луже и бросаться в них дальней атакой. Делаешь прыжок, разворачиваешься, кидаешь щит, в воздухе разворачиваешься обратно. New heroes, game modes, major story beats. Не, ну смотря как ты убегать будешь. Во-первых, если мобы замедляются, ты можешь талантом на замедление лужи брать. Или твои товарищи могут их замедлить. Допустим, Хан поставил ловушку, такую замедляющую, но видишь, пятно такое в виде масла. То тебе выгоднее бегать вокруг масла, хотя бы недолго. I can't wait for people to play this game. It just gets better and стримы better. Посмотри мои вот последние. Хотя бы по тайм-кодам, где я в инстах двигаюсь. Вот шпили перерождения, вот поищи, вот стрим последний особенно. Зайди, там есть шпили перерождения. Инст. Ближе к концу, по-моему. Там по тайм-кодам увидишь. И буквально перемотай к смерти первого босса. И сразу после него я там кайтил этих самых собачек. Вот посмотри пример, как я их кайтил. Это наглядное пособие. Только там один минус, у меня не было замедляющей лужи, потому что у нас главный талант — это исцеление союзников. И обидно, что я не могу брать лужу. То есть с лужи было бы вообще халявно. Кидаешь лужу, они замедляются в луже, катишь по луже, они все коцают, ты набираешь агро и все. Нет, нового еще не было, Денис, пока только 1.3. Рейд с тиром натрием пока. Патч 9.1.0 еще полностью не анонсировали. Что будет за рейд, неизвестно. 14, 15 не берут. Ну, как я, прорываться, надеяться, что возьмут, либо самому собирать. Я два варианта. Либо сидеть ждать, как я, пытаться. Меня взяли потом, я тоже 15 не заходил, не брали 15-ки. Like the Colosseum or a grand view of the hills of Rome in the backdrop. And then we'll go back and do a paint over or we'll do a как бы не пытался, меня не брали, но потом однажды взяли. И так понемножку. Когда все 15-шки закрыл, уже спокойно взять брать стали. Сейчас 17-й берут. У меня почти все 17 закрыты уже. Вот почти все 17. Так собирай сам. Вот я собирал сам, пытался, но не получалось-то особо, но все равно пытаться надо. И надейся. Я пока не понял, что там про Overwatch-то случилось. Ну, новые зоны, хорошо, это мы видим. Ленинград, что ли, я не понял. Залез группа. Can we reveal more maps?
Yes, Scott. Yes. Scott, oh my God. Why don't you have the honor? Why don't you Расскажи нам like, is there an artified? Like, let's pick an artified one. I know what map I want Да, to сейчас talk расскажу, about. не It's боись. the one that I just get super excited about. Тогда карта New York ужасно City. нравится. Нью-Йорк. New York City Oh my is gosh. just an amazing Overwatch location. Да, Нью-Йорк. We're really striving to make it as authentic as possible while still putting this Overwatch spin on it. There's a lot of Серега, buildings and architecture pieces that just, especially for artists, stands out a lot, and they usually use this kind of Art Deco style from the 1920s, 1950s. We started in an area that's a little bit like the village. There's some smaller shops there. Окей, мне вот тут друг говорит, что талант на бабл мусорка. Так, аргументирует тем, что топ-палы берут средний. Will either recognize or maybe see the reference that we're trying to make with some of our different locations. It feels like something you haven't seen in other games before because it's uniquely. Первое, что я хочу сказать, что смотреть на топовых, ну вообще на игроков, конечно, нужно. Нужно на них присматриваться, но копировать их билд прям полностью не всегда приводит к положительному результату, потому что мало того, что они билд берут спецушный, у них еще и команда из других игроков, 3D-шника и хил. Они, во-первых, вместе играют давно, скорее всего, а во-вторых, у них особая там стиль боя. 3D-шники, допустим, ты идешь ты с рандомным магом, запуливаешь пак, 2 пака, допустим, 2 пака. Что делает маг пуговский? Просто нажимает, ДПС там 25 тысяч ДПС, выдал в пике. Все. Что делает маг у мощной пати? 100к ДПС выдает. Ну ладно, 50-70 тысяч ДПС. Это только один маг. А у него еще двое 2ДДшника есть. Каждый из них выдает в 2-3 раза больше ДПС, чем средний игрок. Потому что там они поты пьют, там усты нажимают в нужный момент. Там, ну, такое. Они ДПС, все ДПС как минимум в 2 раза больше. Что это значит? Это значит, что паки умирают очень быстро, в сравнении с обычным пуговским забегом. И это значит, что талант на тот же массовый таунт, он как бы полезный, его тоже берут топовые. Но они берут его не всегда. Если они понимают, что неделя, допустим, не у сильных адов не укрепленная, ими может быть массовый бабл не нужен, возможно. Или инстант такой, что там тоже он не пригодится. То они возьмут, конечно, на откаты крылышков, дабы ДПС поднять и такое. Это зависит от ситуации. Если тебе хватает проходить там 15 заключений, используя мегабабл, ты успеешь таймер, пожалуйста, ты можешь не использовать. Но на моей практике применение массового бабла с массовым таунтом, это целый сейф на 8 секунд. Целый сейф. Это колоссальный КПД. Ты можешь не брать массовый бабл и закрывать 13 ключей не выше, потому что ты почему-то ты либо умираешь, либо просто почему-то не получается у тебя что-то. Или можешь взять массовый бабл и закрывать 17 ключи. Выбор за тобой. И топ таланты хорошие, но ты должен просто на опыте понимать, когда их использовать. Когда ты идешь с рандомной пати, этот талант, он просто универсальный, он спасает. Килл может там залагать, там, заснуть, умереть, там, не знаю, затупить. Дисконнектнуться может хилл. У тебя будет еще один сейв в запасе. Ты можешь с помощью него скинуть себе любые дебафы, некротик скинуть, взрывной скинуть. В принципе, засейвиться и помочь там всех похилять. На боссе умер хил, допустим, что делать? Бабл прыгнул, похилял всю пати, к примеру. ДПС дальше. Тут нам рассказывают, что в Overwatch 2 типа улучшили всю игру, в общем-то. Звуки улучшили. Ну, то есть, я так понимаю, они взяли основной код Overwatch и его прям кардинально улучшили. Сделать этого в Overwatch просто они не могут, потому что слишком много изменений хочется внести сразу. Поэтому они хотят Overwatch 2 как бы перезапуск сделать, по сути. Как было в Dota 2, помните? Когда Dota 2 выходила, Valve сделали сначала обычную версию Dota 2, и все в нее, в принципе, играли, все радовались. А потом вышел Diablo 2 Reborn, перерождение.
Они всю Dota 2 переделали капитально. Визуал, там менюшки, в игре там стили поменяли, графику немножко изменили. Целое глобальное изменение провели. И это обалденно получилось. Поэтому и здесь то же самое в Overwatch 2 сделают, просто максимально улучшено. Стэн, привет. У меня уже 10 утра, да. Да-да-да, все правильно. 10-11. Поэтому Overwatch, я как бы в него уже не играю, но вообще игра мне симпатизируется. Очень классно сделали. Да, он стреляет, с Юмпихи, да, это Юмпиха была? Юмпи-5. Эхо, если в комнате стреляешь, там эхо может быть звук при стрельбе. То есть там со звуком они поработали сильно, потому что они переделают игру обалденно. Доту, конечно, играл. Первую доту играл. Хотя очень долго не хотел в нее играть, потому что мне она казалась какой-то странной. Скорее всего, надо будет, наверное, Валера. Мне кажется, надо будет. Ну, типа, столько сил тратит компания на переделку игры, понимаешь? Ну, она не может быть бесплатной. Ну, если не 2000, ну как? Может быть, будет скидка для тех, у кого есть Overwatch 1, тоже покупал. Может быть, там будет скидка. Допустим, 1000 рублей. А для тех, кто не покупал, ну, наверное, двушка будет стоить, как обычно, может быть, дороже. Не, игра-то обалденная, потому что она стоит своих денег. Ты шикарный шутер, прикольный, веселый, не похож на остальные, такой смесь RPG и отчасти и шутана. Обалденно сделали все равно. Сколько как не хотел эту игру, она четко по-своему прикольно. Кто-то играл первую доту, играл очень долго. Потом вторая уже вышла. Ее играл очень долго. Даже часы не скажу, сколько я играл в доту. Интересно глянуть, сколько я в часах в доту наиграл. 2500 часов в доте у меня. 2500 часов, и крайний раз я играл... Именно играл. Это вот запуск 19-го года был, а именно играл я, наверное, в году 17-м крайний раз. Ну, более так полноценно. Или 18-м. Не, наверное, 17-м. У меня был рейтинг, был я 4300 максимум набирал за сайленсера. На нем играл часто. Под конец. То есть я брал сайленсера часто, Джекиро любил. Пугну, Виномансера, вот таких вот гадких героев таких. За Кэрри не очень любил играть, потому что как-то вот так сложилось, а за саппортов чаще. Гораздо чаще. Ну, на харде играл у тебя часто еще. Хард и саппорт в основном у меня был. Кас, поверь, здорово. Что про игры по Сеге? Они сказали, что у них якобы доступна к покупке вон та сеговская тематика, но что-то я пока в Battle.net не увидел. Но она скоро появится. То есть уже анонсировали, что вот-вот появится, короче. То есть те 3 игры, получается, они будут... должны появиться в их Battle.net. Поэтому ждем, скоро появится. Хоть не факт, что Близы как бы игрокам прям сильно понравится это все дело, прям играть. Не раз пройдут и все. Это просто ностальгическая тема. Да не знаю, Стейн, как-то. Не могу сказать почему. Просто не играю. Во-первых, вряд ли кому-то будет интересно Dota 2 на моем канале. Это, во-первых, просто пофаниться лишний раз можно было. Там что столько подобавляли всего, я даже уже боюсь заходить. Там эти предметы, падающие рандомные. Я хз там, короче, такая дичь. Valorant? Где Valorant? Какой еще Valorant? Нет Valorant, это Overwatch 2. Valorant это ж подделка, смесь CS и Overwatch.
понос азиатский. We take maps that a lot of people love and recognize, and we have to add a lot more art and level design to it. In this one hero mission playtest, we came up to an area in King's Row that usually has a gate on it. Suddenly that gate opened, and I saw a new area of King's Row that I had never seen before. You may be playing a payload game type, and the payload may decide to take this new route instead of going the usual route. That was really, really cool. Они вас со стороны смотришь на Valorant, Counter-Strike, один в один, вообще один в один. Только скиллы добавили немножко и все. То есть полностью копия КС. Зачем играть в Valorant, когда есть Counter-Strike, понимаешь? Of a sandstorm on the Temple of Anubis map. And at the time, we didn't know what we wanted to do with that, but it looked awesome. We looked at it and went, oh my god, we absolutely have to do this. Просто если я в доту зайду сейчас, у меня там жопу рвать будет, постоянно будет неинтересно. Хотя, если играть за кого-нибудь по тиралу, типа Виномансер, то там как контент можно, конечно, делать. Гадкие герои, их они любят подтирать. There's a sunset, daytime, nighttime. But depending on where you are in the world, погоду разную, временные отрезки, утро, день, вечер, ночь. В Valorant меньше штыков. Не, ну это хорошо. Чем так сказать, в Overwatch, чем КС. Ну, понятно, что КС игра как бы стадненькая, да, плюс там, в принципе, вальвы с читами бороться либо не умеют, либо не хотят. Потому что в том же, те же Близы, у них там система читаков находит достаточно быстро. Хотя есть особо читы, которые, да, на рейтингах высоких они все равно либо поздно очень палятся, либо не палятся вообще. Но, увы, в наше время сейчас в каждой игре почти есть читы, и сложно от них избавиться. КС уже давно, да, КС свое уже отжил, конечно, игра тоже в свое время классная была, и сейчас пофаниться, конечно, можно, но КС-то очень простая, простой шутан. То есть там механика простая. Главное, руку задрочить и запомнить основные точки и попадать на читы. А в этих играх, типа Valorant, да, тут уже посложнее. Тут стрелять надо более-менее метко, и скиллы использовать грамотно, и на команду работать. Ну и контент разнообразный, а в КСе контент одинаковый. КС немножко застрял где-то в 2005 году, наверное, и из него не выходил никогда. Потому что Valve, они что-то как-то по развитию игр немножко скатились. Да, у них же есть Steam, они деньги делают, конечно. Они из компании, которая делает игры, превратились в компанию, которая делает ничто. early version of our talent system, which I think was really cool. We had that one talent where like became the rolling snowball, which was a big hit. We've really blown that system out. I'm real excited about talents. You can play the same hero in so many different ways. Now with the skill tree, you can have fun every night doing different things and kind of experimenting. Yeah, the talent system is like really deep and rich, and every single hero has different trees. You might open up 76's tree, and as you're leveling and picking new talents, you're starting to feel your hero change. We've had some pretty hilarious versions of the healing one where his biotic field travels with him. It also repulses enemies. We called it the snowplow build, where 76 is like running through spaces, pushing enemies away from them. То есть, типа, можно играть не обязательно в шутерный вариант, да? Можно в РПГшный побегать. Ракетница, глядите! У Мерси ракетница вылетает. You're all used to using these kind of kinetic weapons like Soldier 76's rifle. Тут разнообразие хотя бы есть. Райнхард, давай! As soon as you start to mutate these things with talents, all of a sudden maybe you're doing freeze damage or electrical damage. But it gives the animators a bunch of crazy opportunities. You know, the animations are going to change to show them freezing. Или это будет между игроками тема, тоже будет такая? All sorts of stuff to make you feel like you're план тоже нельзя поменять, согласитесь, наверное, да?
As a huge RPG nerd myself, the first time I opened up the talent tree system, it was like, oh my gosh, this is speaking my love language. Ну да, это явно ПВшный вариант. Нельзя будет его использовать в обычных играх, особенно в рейтинговых. Yes, it's so great. And you start at the bottom of the tree. Like, yes, oh my, exactly. Like Tracer gets to do what? Yeah. And then you start working and kind of planning how you're gonna get down there. It's like, it's so fun. Valve хотя бы доту развивает более-менее. Ну, то есть, хоть что-то новое добавляет периодически. Вот на этом спасибо. At BlizzCon 2019, and we talk about some of the criticisms that we had. One of them, as a development team, that we felt was that the combat was just not engaging enough. So the fact that our combat wasn't highly engaging to us as players meant that we had a problem with the enemy units, and that they just weren't feeling interesting enough. Because we show something to the public, it doesn't mean that that is what it's going to be. If we make discoveries where things aren't working how we want, they're not reading how we want, they're not fun enough, we're totally down to reinvestigate, reiterate, and just really find ways to level kind of all aspects of things until they feel good. I would say a major focus of all of 2020 was to make the null sector enemy units more engaging. And some of this was adding new units and evolving other units that we had. Interesting combat for us is я немножко мысленно, видимо, в самом начале упустил, пока про WoW рассказывал. Там, видимо, про RPG-составляющие Overwatch рассказывают. Некий контент отдельный от классического шутерного варианта. And so it's a different type of spawning, and it's a different type of units that are in there, and it's a simpler objective. There's a lot of units Aaron is talking about. Lots of different units, lots of different types. They serve different purposes. You do different things to them. It's really going to help a lot of us find the fun and make sure that Overwatch 2 is a blast. One of those sets of enemies is what we internally call objective units. And they're typically units that don't even attack players. The simplest version would be something like the Breacher. It's two legs with this huge bomb on its back. Бомба на ножках. Ля какая. Slowly and methodically march towards its objective, and then it transforms, and the bomb opens up like a flower. It starts spinning and charging up, and you hear this awesome sound, and you know you have a little bit of time before it's going to explode, and you have to take it out. We have units like the slicers, which you guys have seen before. They're little, we call them the chickens, little chicken slides. They run really fast. You know, we have a guy we're experimenting with right now who flies and drops these bombs that create these kind of ever-expanding smoke fields that you have to escape from, but because they're super deadly, so you really get to use your mobility options to kind of escape that. There's things like the polar. You could be moving through these darker alleys, and as soon as you hear that polar spawn, it suddenly becomes like really spooky and kind of scary. This very tall, elegant-looking character that's blindfolded, 3 orbs that circle around her as her eyes, and we basically У него моделька похожа, знаете, театр боли в Вове. Там такой моб, который воздухом стреляет, откидывает ветерком. Некромант такой. И он летает, немножко как бы не стоит на земле. Вот моделька этой тетки, скелет одинаковый у них. Или очень похож. Только модельку изменили визуально снаружи. Оболочку. И в Overwatch запихнули. An Omnic Grunt, normally he fires his gun, he dies pretty simply. If you fight elite grunts, his weapon fires in the burst fire pattern, it's very deadly if you're close, and if you manage to take them out, they don't just die right away, they instead crawl on the ground towards you and you try to back away, because if they get to you, they can explode. Artillery at Blizzcon. We're all just staring at this. Не, ну это же их модели, почему они их не могут использовать? One of the things we really felt wasn't coming through was the damage states. И так там we intend for players to shoot these guns off, but currently it's not reading as something that can happen in the game easily. We changed the design, we changed the animation, and we go back and forth and just continually iterate. We decided, hey, you know what? We're gonna just delete half of these damage states, so now it's super readable. From an animation standpoint, we decided on the spinning barrel version. Just did this really nice kickback. The tip of the barrel opens up when it's about to fire and shifts into place and boom! Boom, boom. Really amazing to be
fighting an artillery unit, and you can see the guns on the side, and as you're shooting the guns, they're actually visibly taking damage, and then you can blow them off, and it reacts and kind of stumbles to the side, and really makes you feel like you're there, and it's super fun. Чем-то мне напоминает Horizon Zero Dawn игра, там где эти вот динозавры-роботы, точнее животные роботы, там, ну и динозавры тоже в том числе. У них можно было конечности разные отстреливать, чтобы они не могли использовать разные пушки. Там была прикольная разрушаемость. Maybe a half a dozen units abreast. You expect if you shoot one, they're gonna knock into their buddies. So we make that happen. Turns out it's really fun too. One of the things that we showed last year at Blizzcon was the new looks for our heroes. The theory kind of Просто going модельки in was новые like или you не want прям to preserve изменят их the сильно? essence of your hero, but also kind of show that heroes evolved and kind of changed and moved forward. So we have a lot more new looks. So I'm excited to see how players and fans react to all of the ones that we've done so far. Maybe we'll share some of those new looks today, which would be cool. We're going to reveal McCree's new look for Overwatch 2 as well as Pharah. And we're really excited to show off some of our first villains with Reaper and Widowmaker. But first, I wanted to talk a little bit about technical wear, kind of like technical clothing. What that really is using very techie fabrics, as well as having very intricate but functional straps designed in a way that it's very aesthetically pleasing. With McCree, we took a couple different approaches. He's got this classic cowboy look that it's really hard to mess with because if you try to make him too sophisticated or too techie, it might not feel right for the character. But as a concept artist, you always want to change things around and try different shapes and silhouettes. So we did identify as Red Serape as the main thing for McCree. We also tried a couple different things with McCree's cowboy hat. We didn't really want to mess with that too much because that's a very iconic part of him. So that's another piece that we kept. We tried some retro cowboy looks that mixed in some tech here and there. Some that were a little bit more techy than others, some that were a little bit more classic cowboy. We gave him a little bit of a longer beard, and it really gives him a nice kind of like a more aged look. What's different about Pharah than some of our other heroes is Pharah's completely covered in armor. We didn't want to change her silhouette too much. It was more about experimenting on different colors. So it felt really appropriate Её можно вообще менять сколько угодно. To harken back to those original Overwatch хоть цветом, хоть размером. One of the things that we wanted to update on Pharah was her visor. Instead of being completely opaque and reflective, we tried a little bit more of a transparent approach, and being able to see through it a little bit now allows us to see some more of her emotions. Reaper was actually the ones I was very excited to work on because I could see a lot of potential in how we can integrate his cloak and his cowl and his armor and how we can make all those shapes really sing within that classic, Reaper silhouette. We tried a couple takes with the first pass, like the completely silver arms, more layers to his jacket. Reaper's mask is obviously pretty sacred to us, but the thing you'll notice immediately is that it's now completely silver. Instead of the bone white, he's got this like almost like deadly edgy silver that just gives him that classic Reaper look. With Widowmaker, we started with the idea stage, exploring a breadth of ideas. We tried things like a more insectoid approach, treasure hunter. One of them made her feel like a classic Bond villain, so we kind of steered it back towards one of the more cyberpunk looking ones, almost like a futuristic femme fatale, which is basically what Widowmaker is, but she even feels more upgraded. So I'm super glad that we went down this route. We played with different hairstyles too. Widowmaker has the really long ponytail that's really key part of her look. And we really liked the hairstyle on one of the designs that was more of a braid, and it was really interesting look that also preserves Widowmaker's original silhouette with that long ponytail. We've been working a lot with our domino engine and making our cloth look better. Now that we have this cloth tech, we're going to be able to make some really cool, unique silhouettes that will help them stand out from other heroes. We put a lot of time and effort into our face rig, and what I mean by that is we're going to be able to get really close to these characters, and it's going to feel really cool. It is absolutely worth the time and the effort to invest in the technology, and that way we can make these characters do more things that we haven't really been able to do before. It's been super exciting working on the new looks for Overwatch 2, and it's just been so inspiring to watch the team try things that we've never tried before, and I just can't wait to show off more in the future.
Overwatch 2 is probably the largest opportunity we've had since the inception of the franchise to really expand what Overwatch even means to our players. In 0 Hour, we saw that some of the heroes got back together, but we're also seeing that there seems to be a second huge Omnic uprising. We're going to learn who's behind that uprising, why that's happening, how globally spread is it. The story and franchise development group, they were really the torchbearers of what the big story is that we were going to tell for this game. We have a lot of interaction with them. They're working on in-game cinematic intros and outros for every one of our story missions. It's been really great to see this collaboration grow and develop. The story is just a little more integrated into our missions than it ever really has been before. All the available heroes get dialogue for a given mission. We have NPCs. We have multiple hero choices. We have all sorts of events that are happening that are driving players to interact with each other or parts of the environment or other characters. The world of Overwatch is this bright, shiny future. So how do you take that bright, shiny future and create conflict in it? How dark can the world of Overwatch go? The different challenges that these characters are going to have to overcome in Overwatch 2 are things that they haven't ever dealt with before or dealt with on this scale. So what we had to do was literally strip it down to those bare bones of where are these characters in their lives. Overwatch has been вот прям какое-то кино, короче, вот на Overwatch. Столько информации. And the world needs the heroes. Можно сериал снимать. But they're not allowed to be лучше doing реальный what they фильм were supposed снять. to be doing. А до Близов уже был опыт фильма. We started to book these off-site locations Вов. so we could brainstorm over and over different versions of what the Overwatch 2 story campaign could be. And we basically had these whiteboards that we were carting around everywhere. The room was filled with whiteboards, and we would just write every day story beats with the characters and who was doing what and where. And oh my gosh, I forgot this character. We had these giant sticky notes, and each one of them would be a mission with a bunch of notes on it. You know, somebody say, well, what if we moved Rio to the end, and they'd physically grab it off the wall and stick it on the end. And we did this for a while, you know, until we all felt that it was pretty close to what we wanted. Then we could send it to our writers' rooms. The writers' rooms then had a much clearer direction of where we wanted this process to go. Ultimately, we come up with something that we think is right неплохой, просто его порезали сильно. And then we pitch it back to the game team. Там было очень много сцен, которых пообрезали, в итоге он как-то такими урывками в итоге показался. Because the scale of this story is so huge, it takes place over the whole world, basically. Я в кино ходил, смотрел 2 раза его. Первый раз глянул, я немножко очень все сумбурно произошло, я не понял, что за фигня. А второй раз я утром пошел уже. Один, сел на первый ряд по центру. Прям передо мной экран был большой, вот я глядел. Второй раз пересматривал Вов. И только тогда уже там многие моменты мне стали понятны. One of our challenges was to figure out how to integrate this story and this narrative with the gameplay. So if the intro cinematic ends with this huge battle, this huge war, when you get into the game, it has to mesh. Вот сериал, кстати, да, потому что очень огромный лор. Гигантский лор. Его снимать просто фильм, это означает снимать очень маленькие куски всего лора. Вот это было бы правильно. Поэтому сериал, да, подошел бы очень неплохо. Вон, тем же чувакам, которые сняли «Игру престолов», дать бы команду, типа, давайте снимайте по Вову фильм. Но тут есть проблемка небольшая. Если в «Игре престолов» графика была только на... Ну, то есть там очень много людей, да, гуманоидов. И там чисто макияж играл свою роль. А в Вове там орки, длиннее, там очень много графония, и хз, как там его использовать. Даже делать модельки, чтобы они двигались правильно, это очень долго и тяжело. It allows story moments in missions that interact with the environment, that interact with our characters. The new tech, the new abilities that we have now are allowing us to push our storytelling farther than we could have previously. What's also really powerful about choreo is that, you know, if somebody has an idea, they can mock things up really quickly. We got to show the Widowmaker making this awesome introduction. Casey was able to quickly put a really rough prototype in choreo.
And Philip would come in and on the fly, he's making quick changes. They play tested something that would normally take weeks. It was done in like a matter of days. Each story mission has its own custom map built for it, and these maps are так это типа сюжетные задания, он сказал. Я думаю, что это за ПВЕ тема? Сюжетка, нихера себе, неплохо, неплохо. Вот то, чего не хватало в Overwatch. Раскрытие лора. Там в основном грим-то и был, кстати. Там-то орки тоже гуманоидного типа, понимаешь? А в Вове они не совсем гуманоидные, они тут как бы как человек, только они такие гигантские, понимаешь? Там Дрим, возможно, будет выглядеть не очень качественно. Там другое строение тела вообще орков. Тролли, орки, андеды, это все. Ну, андеды все можно там Дримом сделать, ладно, там, да, согласен. Но вот с троллями и орками как бы они же не полностью форма тела иная. Орки широкие, широкоплечие, шкафы такие гигантские. Они не просто стоят, они перемещаются, они разговаривают, губы у них шевелятся, глаза двигаются. Это все очень how their relationships develop over the course of the story missions in the campaign. We have a cast of many characters, all on screen, all at the same time, and it's fantastic. Хотя если применять больших мужиков в небольшом количестве, тогда we've always thought about it and hoped for it, but now it's actually happening. It actually requires us to have a whole new branching dialogue system. If you happen to have Genji and Mercy in the second mission of the game, you might get different dialogue that's about their relationship. Мы поняли, что вы добавляете сюжетку, сюжетные миссии. Мы вас поняли, ребята. Everybody has fallen in love with, from inside Blizzard to the fans. Раскрывать лор и все такое. Here, this collection of actors all together, all interacting, has been a real treat. Hammer down! I wish people could see how many people are involved when it comes to something like telling the story of Overwatch. It doesn't just come from a singular person, it comes from a group, and it's a really talented, fun group that all works together. We've been developing what we hope is one of the best stories ever. There's some key story moments that I'm really excited about, and I really can't wait to see how people react to it. We've been talking about the game, about this universe. I know you all love it so much. Right now, we can sit down and have a night of Overwatch 2 and have it be a really fun experience. And I think we need some more time till we can say it's perfectly polished in the way that we want it. We've made such incredible strides since we first announced this and showed it to the community at Blizzcon in 2019. The thing that I'm most excited about is that moment when we hand the game over to the players. We want to create something that really moves people, really touches people. That's why we do it. We create the game because we want it to become part of your life and for you to experience it. For Overwatch 2, we're upping the bar. It's kind of 5 games in one. It's a huge undertaking. The new tech and the new aesthetics for the new looks bring you closer to the characters that you love, and we're just getting started. The fidelity of the gameplay experience is much richer. We are making cinematics that push the boundary of what we can do to tell stories. We want this dynamic world. We want things to feel alive. I'm really looking forward to being able to expand the world of Overwatch for our players. Замах, конечно, их солидный. We're really trying to tell this epic story. In order to make a game great, it takes time, energy, collaboration. We have just an incredibly professional team of designers and artists and engineers. We just love bringing this world to you guys. So many cool characters. It's just a blast working on it. Our goal is for Overwatch 2 to be the worthy successor to the first game, to be the next evolution, and to be a true sequel. We have big plans, so thank you for sticking with us. We're gonna cross the finish line, and I know it's gonna be awesome. I hope people just end up loving playing it over and over. That's what we want to try and capture. I'm jumping in, I'm playing, let's go be heroes. Я
этой музыки почему-то волосы на голове зашевелились сзади. А если бы я в наушниках-то слушал, то было бы еще жестче. Это эпическая музыка в конце, которая нагнетала. Ну-ка, давай про Вов, чел. Давай про Вов что-нибудь. По с Данином? Что там с Андуином? Вов туза там, что ли, поимели? Чего он такой злой? Всем бухла за мой счет. Самый крик за Орду. Blizzard Entertainment. Почему троечка, кстати? 3 почему? А, 30 лет, все понял. Diablo 2 Ressurected Deep Dive. Почему Diablo 2? Подожди, я что-то пропустил? Погодите. In Progress. Вов, вот. Вов же должен быть вот сейчас, смотрите. А, это же с запозданием идет запись, все понял. Сейчас будет Diablo, а потом Вов. Все, понял. Мы же смотрим на этом, на вот этом. Запозданием. Че это, чел? Че это такой? It's Diablo 2 Remastered. It's Diablo 2 Remastered. В это поиграть было прикольно. Come on. 20 лет назад. Show it to me. Appleseed, привет. Что не фонтан? Ты о чем? There we go. Это Сталин показывает. Somewhere out there I knew. Это какого-то стримера подключили, в курсе? Сюда. Чем-то. Somewhere out there. Я чувствовал. Что ты чувствовал? Об этом давно уже говорилось. Sick. Ooh, love the campfire. Oh, Амазоночка, Амазоночка. Некроман. Друид. Пол-1. Только эта анимация немножко замедленная, конечно, такая стала. Более топорная. На первый взгляд. And console, okay. Можно было как-то побыстрее сделать анимацию. Хотя, может быть, с навыком на скорость предметов будет нормально. That leap attack was awesome. Чем-то похоже на тот самый Sacred. Знаете, помните Sacred? Там примерно такая же анимация была по скорости, по динамике. Oh, Resurrected. Let's go! Come on! So that was super exciting. I'm Mr. LMSC. I am a Twitch streamer. I have been playing Diablo 2 for 20 years, streaming it for 6 years. I probably have over 25,000 hours in this game. Типа собрали 4 стримеров по Diablo 2 по текущему. Seeing the remaster happen, I have to just, of course, ask спидраны делают, фармят, why the D2 remaster right на хардкорах проходят, да? Diablo 2 is a very special game. Особенная игра. Конечно, особенная, старенькая просто. And Diablo 2 also had its 20th year anniversary. So with я that, помню. we really wanted to в Вове событие было, когда мы в портал заходили и убивали коров. For Diablo 2 and bring много it коров. to the current audience and improve it for the existing audience and invite new people to. Мы убивали главную корову, и нам давали ачивку. Вот кто успел, тот в тот ивент заходить, тот ачивку получил. И дали книгу порталов в виде диабловской книжки. И когда ее используешь, то в конце, после окончания каста, звук портала воспроизводится. Before that, we did Crash Bandicoot remasters, and it just seemed like a perfect match for us to work together. It was Бандикут обалденно, вот я поиграю потом, когда выйдет уже переделанный. Новый, точнее, новая часть. Was not expecting that, but then to see the complete shift in the design and the art and everything, and I'd really love to hear more about how you came up with the process for. Druid. How you want to remaster. Похиляйся, брат, похиляйся, сдохнешь. Не, визуал, в принципе, нормальный, просто немножко поактивнее сделайте все анимации. Chris, can you discuss a little bit of the philosophy and the design decisions around this remaster? So luckily we had a ton of
good inspiration from the original D2 art. Our primary focus is always nostalgia, right? We want to make sure we focus on getting this right and deliver an authentic experience that players remembered from 20 years ago. Every choice we make with the art, with the models, with the environments should really ignite that nostalgia and then reinforce that emotional connection from the original game. But then we came up with like a 70-30 visual guide. 70% is basically the classic. This is where we don't touch. We don't touch what works. В общем-то, ничего не поменяли, только немножко изменили. Colors, tones, everything should be one-to-one and faithful to the original. We want things to feel authentic and preserve those original designs. With the 30% new, like that's kind of like where we're going to elevate that art. Every change we make should really signify that step forward visually. I also noticed that the game was 3D. And can you talk a little bit about the discussion or how you moved and some challenges moving from 2D to 3D? Well, I mean, evolving from a 2D sprite game, like a 2D image game, to a 3D is very challenging. We basically had to write a complete new PBR renderer, so a physically based renderer on top of the old game logic. It's difficult because you're dealing with models versus 2D sprites, where you have to basically write. You have dynamic lighting, you have dynamic VFX. Like a lot of that is an additional system that we have to work out on our end. So the follow-up to that question, I suppose, is I wasn't able to see any items when I was watching that trailer. Are all of the items also going to be remastered? All of the gems, all of every single piece of this? And what sorts of flavor did you decide to add to that artwork? So everything is being redone. So we remodeled everything because everything has to drop in the game. So you have your icon art. Ну ладно, они особо это не поменяли, заметьте. Стилистически остались такими же. Перчатки, вон кольчужный пояс, тканевый, грудак вон тот. То есть не особо-то изменили. Ну, как он сказал, 70 на 30, да. То есть модели-то новые, но они прям узнаются. So a lot of that was like very historical landmarks, locations, very much real world references. Дворец. So that's kind of where we kind of pulled our inspiration as well. Главного чувака, под которым портал в космос идет. Тот непонятный мир космический, где мы в небе или по платформам ходим. And makes you feel more immersed in the game. Like it makes you feel like you're part of this world when you can see every little buckle and strap. I remember when we went into the tavern and there was garlic hanging from a beam, and we're all like, what's the garlic? And this is all full 3D everything. And then they're like, oh yeah, there was garlic in the old game. We go back and it's like 4 white sprites. And you're like, holy cow, yeah, garlic, and there's hams hanging and everything. So it was really cool to see, like, to see it almost for the first time. And it's funny because original SD, like it was made in all 3D, so we actually came across a bunch of screenshots that were a different camera. Like it wasn't the isometric camera, it was like either marketing art or something else, or maybe just exploration. But there was shots of that garlic in the original art. You could never really see it in the pixel art, but it was there. So it was telling that they were really trying to achieve something very very grand with this art. I'm not gonna lie, I never knew that they had garlic hanging in there. I mean, maybe a couple white sprites. I thought they were maybe candles, or who knows? No clue. But that makes me excited to go look around now and just like explore all of the areas in the game, just to look at the new detailed art and see what was. Well, you see it now too, because also we have the one new feature for the art on the art side of things is a zoom camera. So it'll help you get in there and look at all the details. Like it was something that I really felt strongly that like a lot of ARPGs that come out now all have a zoom feature. So this will really get you up and close and personal with like your armor, your weapons, like everything, the runes. Another way to look at it too is our legacy toggle feature, where you can flip back between the old visuals of the game and our current visuals. It's not even just a simple art swap. It is really the old game running underneath, because like как-то функция перемещения графики our new our graphics engine is running on top of the game and is mimicking what is running underneath. It's still following all the same data and rules and timings of everything. So we are still being true to that 25 frames per second of what the game is underneath, but rendering it in a way that has more frames per second. Yeah, I'd love to hear more about that specifically, because when I go into Diablo 2, I'm thinking
25 без FPS. косяков, без ошибок. And, like you said, the game is built on Что-то that. я My faster сомневаюсь. casting, Помните, my как в этом hit было? recovery, all of this stuff is В третьем built варике. on 25 Тоже. FPS. Два вида So графики how do you ввели, create все a бы game хорошо. that's 60 FPS? So all of the logic and how the game talks Вышло не with the совсем то, server что and everything ожидалось. like that runs on that cycle, and that hasn't changed. Что-то я сомневаюсь, что они So так... we still have benchmarks in all of our content. Вов не было say так. for Классики animations такого of нет. when a hit frame occurs, how long it can recover, and all of that. Классики That all просто matches сама exactly. моделька Now, it can run at a персонажей faster frame и окружающих rate. немножко And so лучше становится. modern games run on Ты ставишь time, минималку, not frames. у тебя как So классики we've done that, модельки but all of the logic still низкого runs on those качества. same things. So you Там can квадратные wait for такие your все, breaks убогие. to Или occur. максимальную All of those things ставишь. still У тебя happen трава the exact улучшается. same. И модельки And that более was четкие through no становятся. small Просто effort, модельки but, изменяются. But Все. it's super important, right? Because То есть even if фундаментально you там ничего не can't see it right away, изменяется. you feel it Как нам when до it's этого different. рассказывали, типа, We've done то that есть on lots of модельки из areas. So, for актуального example, Вова в классике the в original текущем game там only нету had so many моделек. sprites to render Там те же your старые rotation. модельки абсолютно So те же you'd have самые, your только character and немножко they're rendered out улучшены. at so many angles, and the monsters Да. even less. But you could actually walk at greater Не, это будет directions, right? офигенно. I think it was Не 64 что я не different верю, squares но around you that you would pass я to, просто and хочу это you'd have увидеть. feet sliding. We've increased that, so now there's more granularity. Obviously, В принципе, если скажу, что текущий движок работает поверх старого, тогда это, в принципе, все должно работать. То есть, как бы, новая графика — такой новый фильтр, по сути. Новый фильтр игры. Его отключаешь, у тебя старая графика, включаешь новая. Но сам интерфейс, я думаю, что он будет одинаковый. То есть снизу вот КПшки. Именно эта панелька вряд ли будет изменяться, мне кажется. Но в классике оно несколько по-другому выглядело. It was very challenging because you only had a few of the frame counts to make that animation. So it wasn't like a modern game where you have tons of different keys to make it very fluid animation. But we had to really maintain that timing, that pace. The posing was a big focus for us too. We wanted to get those iconic poses for each character, and then just align that silhouette. So continuing the talk of visuals, I want to talk about characters, cosmetics, how they look. Because I know something that I love with Diablo 2 is just putting on, a scale mail, putting on a full plate mail, putting on a sacred armor, and seeing the character have the different change and all of that. But some things still don't reflect over in the color of it or whatnot, right? Some do, some don't. Is there going to be changes there, or is it just enhancing all of those visuals and making them just look even cooler? So our goal was to basically be one-to-one with parity with the original game. So we built every piece of armor that was in the original game and is now in the remastered version. The only difference we did is with the icon items. So now we have a more connected visual with the icon and the item that drops in the game, where before you had different visuals. That's really the only thing we pushed on as far as modernization. Yeah, so shields or weapons, a lot of the unique items that you find in the game had special kind of icon arts, right? And that is something we're actually going to be showing on your character in the new visuals. That definitely excites me. I think that's something a lot of people would love to see, a lance guard and have the cool stuff actually on their character there. It will be the same model you see on those icons. Are we going to see remastering of the cinematics in the game? Yes. Yes, we are. Yep. The entire full 28 minutes or whatever is going to be all remastered with new high fidelity art. It's going to look amazing, by the way. So. Will the sound in Честно, он those сказал, also be переделаны будут все remastered, ролики. and any other sound in the game Они be их типа remastered? заново снимут или просто отрендерят в более высоком качестве? У них же наверняка исходники-то остались, бабки не ходи. There's more ambient, there's more effects going on. It's just a richer experience if you want to play with your, full setup. However, делать с нуля было бы странно, потому что ролики бы не были уже такие похожие. Нельзя повторить, вы знаете, just a lot of very, very iconic sounds that we really couldn't change, right? Один в один. If you put a skull into your inventory, that pop noise, don't change my skull sound. Exactly, right? So yeah, so there are certain things you're gonna, you'll hear. For your footsteps running will have some variety when
when the rain kicks in, it's going to have a lot more depth. When you go to the jungle, you'll hear a lot more life in those, you know, Diablo обалдеть. Ну, здесь WoW классический, StarCraft классический, первый, переделанный ремастер. Diablo классический. Что осталось? Ничего, да? Ну да, в принципе, все игры они уже переделали. Вспомнили о своих... только первый Diablo еще, по-моему, не переделывали, да? And keep it at its core. And because of that, we're looking at it more as a remaster at that point, and like what can we do based on what the community wants, or what features naturally are necessary for making this game run on modern day systems and things like that. I think also we want to thank and appreciate the fan base, right? This is really a true nod to the original game. We want to preserve that game and the structure of that game as much as we can. Не особо нужная штука, потому что в ней как бы нету долгоиграющей темы. То есть ты прошел игру и все и забыл. Это, наверное, Diablo 1 вряд ли будет, но, в принципе, для того, чтобы бабки срубить, почему бы и нет. То есть ты перепускаешь еще Diablo 1, продаешь что за 1000 рублей условно. Because there's so many, like you said, there's so many of those tiny details within the game that 10-15 баксов, допустим. Overall, when you add them up, create such a big part of the experience of the game. And remaking that into a new game could be a challenge, and could also be a challenge in keeping the fun of the game in that way. I kind of look at it a little bit like StarCraft Brood War, which also had a remaster. Тот самый ремастер, самый первый ремастер. A lot of the pathing bugs and the duds from the reavers and all of these things in the game that were когда он перевыпустился, все в него играть начали, ну, корейцы там, знаете. Beautiful and what make the game super balanced. And if you were to go and remake it and remove some of those issues, it would change how the whole entire game plays. And so I felt like with Diablo 2, that's kind of the same idea, right? You got to keep some of those. А там предзаказ, это видел. Там единственное, что пока еще не добавили, по-моему, эти аркадные 3 игрушки, 3 в одном. Вот их, по-моему, еще не добавили. Я вот предзаказ есть, да-да-да. Только я, подожди, Diablo 2 ты говоришь? Посмотрим. Вот аркад добавили, вот же она. Я не заметил. Вот, можно уже приобрести. Она уже вышла? Ходи Diablo, вот Ressurected, вот он. Добавили. Это только альфа-тест. Альфа-тест. Капец, магазин расширяется у них, конечно, жесть. Ну-ка, аркад. Приобрести. Что стоит просто, я хочу глянуть. Доступно в составе комплекта праздничной коллекции. Приобрести. А почем цена-то, ёпта? Ценник какой? Она в общей коллекции. Также доступно, то есть можно купить. А если базовый комплект, что стоит? Базовый комплект. Купон на скидку в магазинах на следующую покупку. Так, для Хитстоуна карты, потом герой трейсер не надо, 5 контейнеров Overwatch всем дается. В чем отличие? Питомец, портрет, питомец, набор по портретам. А где игра, сама не пойму. Сама игра где? Решив коллекцию эпическая. Подожди, что-то я не въехал. We know people use mule characters, right? And so adding a shared stash we felt was the right choice. Базовый комплект. Wait, we have a shared stash? Питомца, транспорт. Oh, thank God. Вот. Все 3 игры входят во все 3 комплекта. Любой из них покупаешь, все 3 игры у вас будут. Ну, понятно. То есть можно купить за 900 рублей за 1000. Старый комплект. Ну, понятно. И классно стиль, классно. Только единственное, что я не вижу... Вот снизу, где голодавственники, там были 2 ячейки, как будто бы для стрелочек, лево-право. Как будто бы. По-любому надо расширять сундук. Лучше его сделать, ну, если не бесконечно, то хотя бы ячеек 20. Чтобы можно было фармить предметы. Же любят фармить легендарные последние. Вот. Общий тайник, да-да-да, вот.
amazing. Thank you so much. That's Наш широкий был Like I чувак. said, maintain the core Ну, was вообще a это thing, бог с ним, but то, the что other он будет aspect узкий, of it не хватит was предметов, to это see плохо. where we can improve, right? So the shared stash is one of them because we saw it as a very common concern, 4 ячейки, да, у нас especially around получается muling, есть. which people had Одна ячейка для каждого anyway, персонажа right? своя, So и that is one 3 thing. Another example is Три we are общих. reimagining the UI in the game. With a new reimagined Это лучше, UI, чем we're одна still trying ячейка to stay very классики. faithful to what you come to expect. So you'll still have the classic globes on the HUD screen, the skill icons, the potion belts, and all that. But we are reorganizing a little bit. We're trying to integrate the menu buttons and the stamina bars closer together within the HUD, so it's built a little bit cleaner. And naturally with Это что reimagining значит? UI, Доп-демоны станут подконтрольными, в смысле? Имеешь в виду, когда демон будет появляться, у него панелька появится скиллов? А сейчас типа нету этого? As well. So we're going to be showing you all the information you get from items as well. So you don't have to do that kind of math with like looking at each of your items and calculating how much magic find you have, for example. It'll all be like summarized right there for you. Панелька более такая упрощенная слева стала, но при этом появилась справа удобная штука. Там, походу, будут какие-то скиллы дополнительные у этих мобов. Точнее, они, возможно, есть, просто их можно будет использовать. Ладно, в основном питомцы. А нет, в чем проблема-то была? Они... Допустим, в ПВЕ... В ПВЕ-то они что, максимум могли из контроля выбить, да? В чем проблема-то? Ну, получишь ты контроль, что изменится? По ПВП я еще могу понять, там, типа, ДПС остановить, да? Кого-то законтролить, засайленсить. Точнее, как не засайленсить, а лайнт нажать, там, да, слепить кого-то, чтобы они не выбили из контроля. Это еще можно понять. Allowing the just plug a controller in for accessibility reasons, for that might be the way you want to play, but it's a PC first experience. Like for example, there's still an inventory grid, there's still inventory Tetris. That's core to what Diablo 2 is, right? Taking that away, it starts to become something different. And I love that. I think that's the perfect way to really introduce it, because you're gonna have that split in the community. Реально буря у нас началась, ёб твою мать. Just give me auto gold. It's 2020. I don't want to worry about having to pick up every individual gold stack. Дует, обалдеть. But then you're gonna have the opposite side of purists who go, на улицу лучше не выходить. Сейчас нельзя контролить. Если тебе надо переключиться, весь твой босс уйдет дальше лететь. Не, ну если вот в этом плане для контроля, то конечно, это правильно. Если бы поменял цель, и все твои вызванные петы, да, бесы, должны перемещаться на цель, которую ты выбираешь. Вот правильно. Если эта проблема решится, то это хорошо. Хотя демонологи, в принципе, ДПС и так наносили хорошие. Если это просто улучшит их геймплей, это обалденно. To say it wasn't a challenge would be a bold lie. So there's a couple things. Ну, в общем, что мы поняли? Diablo 2 будет обалденно. Покупать ее в... А что она стоит, погодите? Или ценника пока нет? Ressurected, подробнее. Есть какая-то информация? Типа стоимость ее But we или did сколько? want to make it more accessible, bring it to a modern audience. I mean, there are people who were born after this game came out that we want them to enjoy it and play. A lot of those people are used to, just more modern titles that could use a controller. Also, from an accessibility of just allowing you to plug in a controller helps for many other people to get to enjoy the game. The biggest thing I think that we are the two big things, we'll say. One is you're changing the way you play the game from being kind of an eye in the sky and telling your hero what to do by clicking on areas to actually being your character and directing them. So pathfinding is gone. Расширение до Diablo Primal Collection. Which creates some very interesting things. Двушка стоит, да, ну-ка, что это коллекшн, что дает? Teleport is meant to teleport to wherever you click. So in that area, when you're playing on the console, we will have a kind of a default distance that you will teleport to. Whereas on the PC, you can click wherever you want. Same with Barbarian's Leap, although that one's interesting because it levels. Издание Eternal Collection будет доступно после приобретения Prime Evil Collection. Item on the ground that has a certain keyword. It's working so far.
but you guys will be the ultimate judge of that. Короче, хер его знает, что там будет изменяться. Ну ладно, потом we've had a lot of talks back and forth, playtesting and things like that. You know, a good. Я бы за некроманта поиграл на самом деле. Через скелетов, через вызов. To see how each of them really play, to see what challenges. У меня всегда были проблемы с некромантом. То есть, если первую сложность проходишь без проблем особых, единственное, что боссы убивали очень быстро скелетов, и у них как бы смысла не было вообще. А если ты качал только вызов, то ты, получается, приходил к боссу вообще пустой. Всегда были проблемы с убийством. Приходилось вызывать кровавого голема, который вызывался просто на пустом месте. Единственное, что спасало. We are going to be including both the base Diablo 2 and the expansion Lord of Destruction as well. And we're even keeping the mode of playing non-expansion character as well, right? So you could still play a classic barbarian, for example, and things like that. Okay, awesome. Because that was something I was also going to ask was, will there be classic mode? Because once again, when you go to the purist, you always have the people that go back all the way and they're like, classic is pure and that's it, and I won't play anything else. Yeah, it was very much a mode we wanted to keep. Even based on popularity, it might not be as much, but it's still a part of the game, and it still leads to interesting ways of playing too, right? A lot of it's even data driven too, so like a lot of the reasons to keep it were pretty clear to us. Like, let's make sure we're not taking something away from this remaster. I'd love to go ahead and start talking about some of the other features, or continue talking about some of the other features that you had mentioned before, because hearing each of these already has gotten me so excited for this game. And so what are some other little things that you felt could be changed, wouldn't change the whole flow of the game, but just improve it a little bit? One thing we're looking into is making it easier to interact with your stash. So having quick keys to move to your stash is one thing versus like dragging the mouse to every time you want to move something to your stash. Other things we're looking at as well are like an item comparison tooltip. So in case you're looking at some other item, you can hold shift or whatever controller button is mapped, and then you can see what equipped items you have just for quick glances, things like that. The item comparison is a great example of us adding it, but added it with a measured hand. So we don't suggest any gear for anybody. The gear in Diablo 2 is so quirky and different, and every class can use everything, that us recommending things like that actually was more confusing to people. So you hold shift and it's like, here's what you got equipped, here's what it is. I think that's the great way to do it with Diablo 2, because I agree. I mean, I think that's one of the best parts about Diablo 2. The items are so fantastic, so unique in their own design, that it would be near impossible to have a tooltip that could actually recommend one or the other. You know, because it's all so unique to every situation and character and. Чел справа такой думает, когда это закончится уже. Он такой, блядь, пора уже часть стынет. Печеньки стоят. Колбаса уже нарезана, сырок лежит. Баклажка налита. Можно я пойду уже бухану? Сидит такой же, блядь, куда бы деться? Я столько раз всем рассказывал уже, блин, заколебался. Все мои товарищи уже веселятся, один я тут стою, что рассказываю. Это я, когда обычно не высыпаюсь, так веду себя, типа, блядь. Есть на нерве какой-то. На работе, особенно на какое-нибудь совещание приходишь, сам не выспался вообще в говнину. Сидишь, там правая коленка трясется, блядь. От того, что не можешь сидеть ровно. Ёрзаешь на стуле. It's just such an iconic moment. Просто не it's the first thing you really see in the game before you get started. And it's amazing. Can I say all the art? No, I'm just kidding. So we added, like Rob mentioned, we added like an act-specific screen in the front end. And it's basically this large screen where we have like a diorama of each act. And it's amazing to see, because it feels like you're really there. Like you can see the detail, you can see every aspect of the scene, and like it just has that very immersive feeling to it. So that's probably my favorite part. I think mine is a little bit more squishy. I think our game has gotten a little scarier. I think that there are certain areas in the game where
just the way that the 3D lighting is and the way the sound is, and I play it on a big screen TV sometimes. Это склеп графини, да, по-моему, он It бегает. feels scarier. It feels creepier. Графинский склеп. In certain areas. That's not just one feature. There's a lot of things going on there. But I think it's really, really cool. I would like to hope that had the original creators had the tools we have today, it's the experience they would have wanted to make. Yeah, I think the lighting really helps with that too, because we're a 3D game. That's one of the biggest differences between the original games. So what the game had before with the sprites, with 3D models built into sprites, was not a true real-time lighting system. So because we're pushing that with a 3D graphics engine running on top of the game and getting actual 3D lighting inside of those kinds of caverns and corridors makes for a very interesting experience now, because it just feels more immersive with having light react around you like that. Yeah, I would definitely say, I mean, I've only seen the trailer piece you sent me, but even from that, just seeing like down in the tunnels or the sewers or, any of those like you said, cavern, dungeonous zones, the lighting, it was darker and brighter, and then things like the skeletons with the fire, it just had like this different, I agree, creepier feel. So I haven't seen much more than, or anything more than you guys showed me, but there was definitely a different feel to the game, and I loved the fire the most, I think. Just watching like the Sorceress Meteor was like gorgeous. Fire and lightning, once we got all the effects up and running, that was definitely a couple of times where we would be just in a review and we're like, oh, like, and 10 minutes would go by and we're like, oh crap, we had a meeting, we were just playing now. Another thing that kind of goes without saying, that just because it's parody, but 8-player multiplayer, that just works, but once again, it was tricky to get that going. So with multiplayer, are there going to be any changes, any differences in there from PvP to trading to how players interact, units blocking each other? I mean, all sorts of stuff. So with multiplayer, we want to keep all the features you've known and loved there. So PvP will still be there, down to like opening the party window and engaging hostility. Trading is still going to function the same as you know. You can go into games, trade items, or talk in chat channels and things like that. Areas of improvement, though, like I said, going back to my mentioning of reimagining a lot of the UI, improvements to the Battlement lobby. So we're trying to look at some things like improving рок-н-ролл рейсинг. Server games. То, что у всех у нас в сердцах. To join, and typing passwords and things like that. That's the kind of area we're trying to see how we could smooth out in ways like making sure you can browse normal games, Nightmare games, and Hell games, even though you've graduated to the higher difficulty. I'm sure you've known that. There's nothing worse than accidentally killing Bale in Nightmare when you're trying to do Nightmare Bale runs and you're like, I can't find any of the games anymore for Nightmare Bale runs. But you can if you log into a separate character. Right, you go to a separate character and then look at it. That was kind of our logic, right? Since there are workarounds there, that made it easier for us to make the decision of allowing some of those things. Another change is also looking into reducing ladder seasons overall. So right now, ladder seasons in Diablo II are 6 months, and we're looking at reducing that as well to help have more engagement and kind of drive more incentives too. 6 months is a long time, and we're looking into like if we make it shorter, we could probably have greater beats throughout the year, as well as seeing people strive harder for getting like that to that level 99, right? So is there going to be any reward change on that, or will it just simply be, the same standard? You get to 99, you're 99 on that leaderboard, and I mean that's a giant reward in itself, but I don't know if there's any other piece go up on the Battle.net website or something. We're not looking into adding anything beyond what the game really did, but in some ways there will be some things that kind of come out of because of what we changed. So we have the ladder, the leaderboard, right, where you can see each class going to level 99. There are easier ways to filter through that. And we're also looking into saving that, right? So you can always look back to previous seasons as well. So in a way, we're creating that kind of legacy now that has kind of been dropped from the past. So
that's one advantage is your names could be there. Я думал, код задел, in я задел. in the past. I mean, I think that would be Он стуле cool качался. enough. Just anything to keep it there as like forever. Like this was season 1, season 2. Ой, очень затягивает, конечно, это обсуждение. Because I know a lot of people like to go. Учитывая, что в Diablo 2 играло не так много игроков. Имею в виду текущий в Diablo 2 вариант. Очень небольшое количество игроков, то слушать об этом весьма сложновато информацию. Awesome. Will there be anything different with like character names then, if that's the case? Oh, yeah. So this was one that we talked about for a very, very long time. So because we are moving to global servers and we have cross progression, we will allow duplicate names because with everyone being in the same thing across all consoles and all platforms and other things like that, you would very quickly bump into duplicates like day one. And so we are allowing duplicate names. However, they will also be appended with your gamer tag or your Battle.net ID or the things like that, so that you are still unique. But this also allows us for people to play the game quicker because we can autofill in your name, other things like that. Rob touched on it a little bit, but another mention there was going to global servers as well. So this is a new thing we're doing where the concept of US West, US East, Asia regions, and EU are no longer going to be a thing in terms of like being on separated servers. So now for the push for a global play with Diablo 2, you can now be able to join across people around the world. I think that's a fantastic change. That's always been one of the like saddest parts is like they're on EU and I'm on, US East, and then my other friend's on US West, and it's like, how do we get us all together, like, okay, somebody has to make a sacrifice there. And so ну это он имеет в виду, что тогда же в Battle.net было разделение по регионам. То есть в том же Варике или Diablo было, по-моему, 4, что ли. Было ошибаться в Diablo, но в Варике было 4 сервера глобальных. То есть была, они там вызывали еще по типа Азеротка, Линдор, там. Ну это типа Азия, там, Америка, Европа, и там еще какая-то Азия, по-моему, что-то такое. Если ты создал свой аккаунт, аккаунт развивал на одном, создавал аккаунт на одном серваке, то ты на этом аккаунте на другом не можешь поиграть. Ты не найдешь в игре противника, если ты на Европе играешь, то с Америки никого не сможешь найти. А сейчас они сделают глобальные серваки общие. И поэтому даже если ты будешь играть в Азии, то все равно тебя смогут присоединить к американцам в пати. Китайцы 4 полезут. Какие-нибудь, не знаю. Американские, европейские серваки. Будут всех бесить своими китайскими никами. I quickly disbelieved because хотя если поиск будет умный, то в принципе это не будет сильно проблемой. Хотя, опять же, говорю, что на высоком максимальном уровне играет не так много игроков, скорее всего. Или поиграют, но бросят большинство, останется не такое большое количество. Вот они будут между собой пересекаться постоянно. Половина китайцев, азиатов, половина американцев, немножко европейцев. Old source files from Diablo 2. A lot of things, like within folders of saying stuff we should archive. And there was a lot of stuff to archive indeed, because there were a lot of things, like we're talking like model source files, old tools, that Blizzard create like the sprites and things like that. All these things I spent months and months organizing and communicate that out to the team and getting Blizzard library team and other people to help out too, to help share as much information as possible, назовешь там Вася Пупкин, своего чара. Когда с европейцами в пати, а вот твое имя, блядь, вопросиками написано у них. Потому что у них клиренса не отображается. По каким-то причинам до сих пор не знаю, что проблема. Closer decisions. On that day when he found that, I think that really helped me greatly. Like we sent all of that imagery, even the models, I think we sent over to the outsource teams and different art teams, which they used as like a stepping stone. The only piece of art we actually reused one-to-one were Tyrion's wings. So we actually took the Tyrion wings from the old Max file and then just repurposed that for hours. Like we did very little work, very little modernization of that. We just made it work.
But yeah, we did follow a lot of the rules that the old game actually used. For like another example is the succubus and witch. I think the old Blizzard North model, they reused the assassin mesh for Хотя они уже показали геймплей, we use our assassin mesh for the succubus. Yeah, a lot of fun discoveries that we're actually kind of making the same decisions on in interesting ways. Another example too, like, is because we found a lot of stuff. There's a lot of old texture files for some environments on the game. So another example is like the walls you see in the Act 2 tombs with those kinds of like paintings on them are the same textures we're using because we found the source files for those. Any symbology we have questions on, we always like jump into that archive, try to find some kind of source or reference or something, and we just reuse it as much as possible. We want this to be as true as possible. That can even carry over to cinematics too, you know, like a lot of the cinematics cover the same locations. Think of like Al-Rash's tomb with Bale in front of it, and there's all those runes going on behind him. Finding sources like that to try to match as much as possible was a goal, and we did find those kinds of things, and they're matching it very well. So it's helping our cinematics too. There was even concepts we repurposed. Like we found a couple concepts that were amazing from 20 years ago. The Bloodhawk and the Bloodhawk Nest, and we use that completely to rebuild our new asset. I mean, that's fascinating. I feel like I could just sit here for hours and hours, days, as you guys talk through every single thing you found in the source files. I could too. I'm still organizing it to this day. I still could find something that could, as I put it, I'm very meticulous with this stuff because I love it so much. You know, I'm putting like categorizing everything. Like this is everything I found on Ori. This is everything I found on the Greater Mummy Monster or Bale or something. And then if Chris comes to me and needs help with like some kind of way of identifying what parts of the creatures are or something, I even go through lengths of like seeing if I could open up those models. And actually re-rendering them out in a way that we could actually see it in higher detail and like, you know, see like what, like, oh, the Greater Mummy is showing like part of his bone on his knee, so we should try to match that or something like that. And there's a lot of interesting stories and references that we actually used to create the new art by re-rendering models out to see everything. Yeah, it was literally like video game archaeology, and even learning how parts of D1 were made, parts of the code that were commented out. Totally geek out on just all of the, you know, because it's a game that we all kind of grew up in, and a lot of us got into the games industry because of these types of games, and this game in particular, right? Like, and so it's almost like we're treating it like a classic car, right? Like, okay, it probably shouldn't run on leaded gas anymore, but you really can't change it, right? You just got to make it, you know, good enough, even better, you know, than they remember, and good for another 20 years. Yeah, and even like, you know, mention of Diablo 1 is very key too. Like we look at Diablo 1 as well, because naturally this being a sequel to Diablo 1, especially within the time span of when it came, like Diablo 1, you know, was 1996 and Diablo 2 2000. A lot of things carried over throughout development. So going back to see Diablo 1 and what it's like also helped us make decisions, even some of the arts too, because like we discovered certain things we didn't even realize before until later down the line. Like an example is in the Chaos Sanctuary, you see a lot of statues with these black knights, and those are actually the same Chaos Knights you see in Diablo 1. So like sometimes some of the things I find, even source files from Diablo 1, were useful for us for reference, so we can make the new statues and things like that. Even the Sorcerer and the Act 3 Hireling shared very similar models. Like it was just an addition helmet or a little bit of detail on the chest, but that was really the difference. You guys need to do a just like developer archaeology discussion at some point where you just sit down and talk through all of this, because this is like the most fascinating stuff I've heard. I mean, I've played so much Diablo 2 that I know so many intricacies of the game, but like when there's like more to be discovered, it's like, oh man, I'm like itching to know. So I would love to just listen. The funny thing is, like, you know, going back to our like core philosophy. Бля, может пивка налить? Чё они уже походу в какую-то степь такую по болтушке перешли. Налейте пивка, достаньте чипсы, не знаю, там рыбку достаньте, какую-нибудь закусочку, закусите, запейте, пообщайтесь. Давайте про WoW уже. Мы вас поняли, что все классно, все там интересно, очень старенькое, все. One thing, shifting back to the online play here. I know there's definitely going to be questions around
security. How are we handling duping? How are we handling bots? How are we handling, just anything around that, realm downs, and all of the disconnects and all of that good stuff that we deal with online. What's being taken, what actions being taken there. So moving over to modern BattleNet helps us with a lot of those types of things. To say it's, Loctite, I wouldn't dare do that. That's like throwing a gauntlet down to the community to try to break it. But all of that should be far more secure now. Now, we do still allow you to play offline, right? You will need to authenticate that your copy is legit, but after that, you won't be bothered. And so there's a reason why we leave those characters quarantined away from online. I mean, yeah, we have a server team working on it, and these are some of their efforts, right? We want to stop the bots, stop duping as much as possible. There's a lot of strides happening in the back end of things. So I'm excited to play this game, and I'm sure a lot of other people are very excited. How can we sign up for this closed beta, and when will this game be coming out? Actually, we will be doing a technical alpha, and you can sign up on our webpage today for future waves of invites. As for the game itself, it will be releasing 2021. Well, I just want to say thank you to the remastering team right here. Спасибо, давай нам про WoW расскажи, что там с Андуином, братан, вот это мы ждем. And how much passion you guys are putting into this game. Вообще, что там будут рассказывать, интересно рассказывать. Может, там ничего и не поведают. Хотя, возможно, будут про пока уже обсудили. Пока уже обсудили. Актуальный контент, актуальный WoW. То, что держит на плаву всю компанию, как правило. То, из-за чего она стала такой большой. I mean, your praise means the world to us. I mean, you and people like you who keep the game going for 20 years, like that's, if you guys didn't do that, this might not be happening, right? We see the passion in what you do and what your colleagues do. Like, so thank you even more. And thanks for coming to do this. This was fun. Не, ну не патчи, скорее всего, просто обновлять будут, там какие-то ошибки явно будут появляться. Поэтому всегда сейчас в любой игре применяется обозначение версии. Вдруг какие-то баги появятся. И уже будет версия там 1.05, допустим. Хотя патчи я сомневаюсь, если честно. Хотя кто знает. Может, какие-нибудь прикольные новые уровни будут. Или новые гоночные трассы. Может быть, они просто, может быть, заранее себе создали этот задел. И по возможности они смогут что-нибудь добавить. Не сейчас, не завтра, но может быть через несколько лет. Coca-Cola, the official refreshment of Blizzcon Line. Ребята, а вот вам что больше нравится, Пепси-кола или Кока-кола? Вот мне почему-то Пепси больше нравится. По вкусу, не знаю. Кола какая-то не такая, что-то с ней не так. То ли в ней сахара меньше, то ли что, непонятно. А Пепси прям сочно пьешь, прям кайфуешь. Слышь ты, Саня, работает в Pepsi Company и пьет Кока-колу, а? Изменник. Сжечь ведьму. В общем, и то, да, всем нравится. Ладно. 네, 블리자드의 30주년 정말 축하드립니다. Не Pepsi. 블리자드 게임할 때 누구? Мамаму! Мамаму? 저희 음악과 함께 해주세요. Кто такие? Так это какая-нибудь корейская поп-группа? мамаму였습니다. 감사합니다. Мы Мамаму. А, ну ясно, какая-то группа корейская. Раз себе не забашляли денег, чтобы их прорекламировали. Или они сейчас будут плясать, танцевать, петь, да?
смотрят на них. Это логично. Если у нас тут время... Что? Не лагай, YouTube, блять, лагать начал. Ну что такое, YouTube? 30 years of Blizzard games. I'm super excited to be able to share with you лаги пошли. Where our adventures are taking us next. We have a special surprise for you today. Слава яйцам. Let's check it out. Well, what a day. I always love seeing those Blizzard cinematics and, of course, hearing all the latest updates from our dev teams. We're excited to unveil our first major content update for Shadowlands, Chains of Domination. Soon, you'll be able to revisit Outland yourself when beta starts and tell us what you think. With Classic revisiting the past, now let's take a look to the future and explore the first expansion of the year. Не, так у них же говорю, что у них группы создаются очень быстро и копируются. И каждый из них потом становится какой-нибудь популярной. Но они все похожи. Они все по одной схеме сделаны. Несколько миловидных девчонок поочередно поют песни, полураздетые, потому что у них, ну, как бы, у них там запрещено раздеваться, конечно, полноценно. Но сексуально одеты, сексуальные танцы, схема известна, это же бабки зарабатываются. Это мне не дело. Oh, why is the shield not breaking the Kree? To Blizzard founders. I remember when there was a game out there that we liked, we always wanted to show that we could create something even better. Популярно, to the greatest StarCraft legends of all time. This is such a devastating amount of damage. It is worthwhile. Такое смотрят только фанаты, поймите. И вещь смотрят только... Please check out the activities waiting for you on blizzcon.com and join the discussion on your favorite social media channel. Там нет туда взяться дизлайком, потому что там сейчас такое смотрят только фанаты. Не фанаты такими не занимаются. Today. Then our truly amazing community showcase built from all the epic только brilliance этих of all игр of you. Там сотни. Конечно, есть, кто особо выделяются. А есть, которые среднячки, но они бабки заколачивают. Нам эта схема уже известна. Там постоянно кастинги идут на этих девчонок. Постоянные. It breaks away into thousands of tiny frozen bone fragments. У нас такая схема была, когда... Не знаю, возможно, не посмотрел. У нас эта тема была, когда Фабрику звезд запускали и Народный артист. Вот нечто похожее. Но потом у нас все загнулось, потому что у нас на них бабки не заработаешь в таком количестве. А в Азии, пожалуйста, вон. Одна Корея сама себя обеспечивает. Ну и китайцы еще небось там на них. Как говорится, фапают. Такие азиатские девчонки похожи. Хотя фиг знает там, как у них по менталитету. Может быть, китайцы не любят корейцев, кто знает. Всякое может быть. А, все что ли? А про Вов? А где Вов? Вы че, обалдели что ли? Они про Вов недорассказали, ребята. Они вот здесь вот закончились. А это будет дальше, походу, да? Ёб твою мать. Вот вопросы и ответы будут в следующий день. Это завтра, да, будет? Потом эволюция трала, что это такое? Ну, короче... Понятно. Ну, первый день, да. Это пока все. О, что это такое? На стикеры, да, пошли? Нет, ничего не объединяли. Сегодня один вот день, вот он закончился. И завтра будет второй день. Ну что, ребят, в принципе, Sense of Watching. Что интересного-то? В принципе, интересное есть. Много ремастеров. Немножко правов показали. Показали БКшный.
Выход БК будет скоро. Ну как скоро? Там альфа, бета, тест, вся фигня. Ну хотя бы они сильно не зашкварились, самое главное. Хоть что-то новенькое показали, более-менее. Ну вот именно вот какую-то новую игру пока они еще не придумали. Вот именно вот прям новую посмотреть бы. Прям новиночку. Но не походу этот год и следующий это будет работа над ремастерами и новыми патчами для текущих игр. И пока, видимо, на эту тему будут работать. А потом уже что-нибудь новое придумают. Ладно, ребят. С Blizzcon сегодня все. Надо было сразу, видимо, русскую с русским переводом включать, но я не знал, что это есть. И тот стенд, почему не тот? А что, был какой-то еще стенд? А, ну вот что чувак рассказывал, но вот это не показывали. Это не показывали. Вот это показали, вот. А потом кусок Вова не показали. Вот это. Вот этого не было. Вот, поэтому, видите, поэтому я и хотел изначально смотреть оригинальный. Оригинальный этот самый. Вот, именно с офсайта Blizzcon. Потом чат захотел русский перевод, и пришлось на ВК смотреть. А ВК, поэтому перевод здесь и есть. Тут, наверное, потому что как-то обрезали сторону. Да ладно, бог с ним, перебьемся. Все, ребят, давайте, всем удачи, всем пока, не болейте. Спасибо. Не так уж и плохо было. В одно время, ну возможно. Тут как бы не было возможности перепрыгивать, поэтому смотрели то, что показывали. Все, ребят, давайте. И вечерком будет стрим по Вову, по мификам побегаю, а завтра будет забег с подписчиками, не забывайте. Анонс я сделаю. Так как сегодня рабочий день, подписчикам я решил перенести на воскресенье. По многочисленным просьбам. Так что давайте.